Bəli, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Beyin Mərkəzlərinin birinci forumunda müsahiblərimizlə birgə onların fikirlərini çatdırmağa davam edirik. Yanımda müsahibim var. Belə ki, məhz İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun sədrlərindən biridir, həm təsisçilərindən biri Beyin bizimlədir. Hi sir, welcome to our country and thank you for your time. Thank you very much. I've been living here for 5 years, so I feel at home in Azerbaijan. Okay, thank you. Let's talk about the trip project. Armenia has started taking action just positively over the trip projects. As a guarantor of the Zengezur corridor, what do you think about it? What practical steps can United States take support the process? I think what's really important when it comes to what the Americans can do in the context of advancing the TRIP project is to make sure that the two main stakeholders, Armenia and Azerbaijan, are comfortable with the parameters that are agreed. Now, obviously, there's an aspect of this that involves Armenia and the United States. But it's important to make sure that also Azerbaijan has a level of comfort in the terms of the final deal, the details, because that's the only way this is going to work. So if Armenia and Azerbaijan and the United States are all on the same page, on the same wavelength, then this is going to come to fruition. Not only for diplomacy, just only it belongs to energy section or economic issues, yeah? Well, it depends on how this is going to end up being negotiated. The issue really has to do with the fact that the Americans and the Armenians have agreed on a set of parameters, what TRIP should be and what it could become. And so there's obviously a transport aspect to this. There's obviously an energy aspect to this. There's a digital connectivity aspect to this. Everybody understands the TRIP is going to operate under Armenian law, but also under American private administration. And I think that those are the kind of parameters that Azerbaijan can live with, assuming that it's done in a way that where there's sufficient consultations that take place before all of the fine print of the agreement are reached between the United States and Armenia. And my final question is about your opinion about what is the most important key point between Azerbaijan and U.S. relation over today's security reality? Well, I think that the United States, the Trump administration, has understood, and this is a shift in the way in American thinking. I think that the United States finally understands that the most important country in the South Caucasus and one of the 2 or 3 most important in Eurasia is Azerbaijan. It's not Armenia. And so this is one of these main differences between the way that the Trump administration has looked at American interests and at the region in compared to how previous American administrations have looked at this part of the world. A lot of past policymakers in the United States when they thought of the South Caucasus, they said Armenia first. The majority, yeah. And now, for the first time, you have the decision makers in the Trump administration who are saying Azerbaijan first. That is one of the most important differences, and that is the basis of the thinking that produced the strategic partnership. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for your kindness and thank you for your time again. Bizim müsahibimiz Damiyanın vuruladığı məqam, hansı ki o, Birləşmiş Ştatların Beyin Mərkəzlərindən birinin, konkret desək, Diplomatiya və İnkişaf İnstitutunun həm təsisçilərindən biridir. Onun vuruladığı məqam ondan ibarət idi. Sual verdi ona ki, ümumiyyətlə, Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı artıq pozitiv istiqamətdə addımlar atmağa başlayıb. Nə düşünürsünüz? Birləşmiş Ştatlar qarantor bir ölkə kimi prosesə Ermənistan tərəfdən gedişatına necə bir dəstək ola bilər? O qeyd etdi ki, əslində bu artıq müəyyən bir reallıqdır. 8 avqustdan sonra reallığın bəyanatı oldu ki, artıq Birləşmiş Ştatlar bütün platformalarda bəyan etdi ki, onların üstünlük verdiyi məqam kimin fikirləridir. Bu, Trump administrasiyası dövründə
daha çox belə oldu ki, artıq Cənubi Qafqazda söz sahibi kimin olduğunu Trump administrasiyası artıq qəbullandı və bunu necə qəbul etdiyini Cənubi Qafqaz üzərindən bütün dünyaya bəyan etdi və bildirdi ki, bu Ermənistan deyil, bu məsələlərdə üstünlük verilən, söz sahibi olan, söz haqqı olan Azərbaycan tərəfidir. Bundan əvvəlki administrasiyalarda olan fərqi qeyd etdi bizim qonağımız və Ermənistana verilən üstünlük, onların belə desək, şəxsi təşəbbüsü ilə olunan təkliflər üzərindən çıxışları vurğuladı, amma bugün reallıq dəyişdi və bu artıq Ermənistan, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının eyni səhifə üzərində yer alan məsələlər üzrə bir araya gəldiklərini, ortaq məxrəc tapdıqlarını, amma prosesin sadəcə burada qalmalı olduğunu, praktiki olaraq da davam etdirilməli olduğunu vurğuladı. Bu məqamda məhz yenidən Azərbaycanın bu istiqamətdə gördüyü işlərə müsahibim diqqət çəkdi. Mənim hələ ki buradan çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən studiyaya ötürürəm.